design thinking based approach process or concept. All you know that what is a lexical analyzer in compiler. So the lexical analyzer is the first phase of the compiler. It takes the input as the statement and produces an output as a token. Can you have any idea to explain the lexical analyzer process in the design thinking based approach? எஸ் மேம். இங்கே வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா, இப்போ வந்துட்டு லெக்சிக்கல் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்துட்டு பிகினிங்கில் வராங்க. அப்படி பிகினிங்கில் வரவங்களுக்கு வந்துட்டு லெக்சிக்கல் அனாலிசர் யூஸ் பண்ணி வர எரர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறது இல்லை. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, அந்த எரர் மெசேஜையும் அதோட ஃபீட்பேக்கையும் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு இதில் எம்பத்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கேட்டதில் அந்த லெக்சிக்கல் அனலைசர்லேருந்து வர எரர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு புரியல, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க. So do you explain what type of lexical errors is lexical analysis, syntax and semantic analysis, then intermediate code generation generator and so anyone tell என்ன type of errors வந்து lexical errors maximum நார்மலா பாத்தீங்கன்னா the typing errors by the users are the lexical errors. For example, நம்ம extra type பண்ணிடுவோம், ஒரு நம்பர் டைப் பண்ணாம விட்டுருவோம், we have the misplacement of the characters. அதுதான் mostly lexical errors. Okay, now I'm going to explain the ideate part. This is nothing but how the error is detected by the user and how can we rectify according to this problem. First of all, we see there are many types of error. First, here I am highlighting that error hint. This error hint is nothing but while the programmer is typing the code, if there is any error, it shows the error in the simple word which can be understood by the basic programmers. And second, the correct suggestion. First of all, the basic programmer made a typing error or syntax error or some other error, which was if he commit any error like that, it will show the correct syntax of the program and which can be learned by the programmer. And third thing is example of correct code. First, in this correct code is snipped so that the programmer can easily learn the program. In fourth, color code highlighter. This is nothing but while the programmer is typing the code, it will underline the error part with the color, which can be identified by the programmer and it is rectified by him. And however, mainly this purpose is understanding the error, what has happened in the program, and it can be easily identified by the programmer, even though the basic programmer can easily identify the program and rectify. Even it shows the message how to rectify the errors easily, and it also suggests the related syntax to the error. On the prototype base, we have designed a web-based or CAT tool which will help us detect the error in this code from the user input. So it will detect the error from the user input and it will show, which is very user friendly for the beginners. So on the basis of the key aspects of this prototype is like error detection. It will first detect where the error is and show the place where the error is. So on the next page, it will give informative error messages. So if we say like if it's the error in the second line, it will show that error is in the second line where it is detected. And the third is we are involving a visual cue, which is like showing the error place with a highlighted color or something, which will make the beginners identify the error place easily. And for the next thing is like we are about to add auto corrections. So if in case an error is happening, it will auto correct it and the possibilities of the errors to occur will get down. So the next is like we are going to add a teaching mode which will help the beginners to understand what they are going to do and how to possibly cut off the errors which is going to occur. So the user interface is done user friendly for the beginners to use it easily. Code inputs, like we have given a section where the user can put his code inputs and another section which will give up the errors and how
general case, we have designed it for few accessing thing only. In the future, we are about to add more features like developing its version over, and we are about to get user feedbacks from the users. We are going to give this and enhance it, and we'll make it much better. In my testing part, I am explaining about testing part. The students are try your code analyzer and practice coding. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கோடெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கோடை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து கேட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும், ஃபைன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸி வே டு அனலைஸ் தி மிஸ்டேக்ஸ். So we fix the mistakes and more easily, and we can அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்குறோம் ஃபீட்பேக் கேட்டு என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அந்த கமாண்ட்லேயே இருக்கும்ல மேம். ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம அந்த நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை ஃபைன் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன் சிம்பிள் வே வி கேன் சே ஈஸிலி ஃபைண்ட் தி மிஸ்டேக் அண்ட் ரெக்டிஃபை இட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மை டெஸ்டிங். Easy for us to segregate the kind of problem we had from the users, and on using all the 5 things like empathy, ideating it, and prototyping it and testing, it was easy for us to come up with the outcome we are now designing it. Thank you.